Eivor! I'll... And once before... I've heard which... I'll sniffer... Eivor. You sus... I don't know. I know. I've been... But you couldn't... No. It's good. Yes. Oh, Godspeed, Eivor. You got the coin? Við viltum sumarið fyrra og sinni svo að virðist á ár sem ég kalla af heim. No running! There we go. This coin is engraved with an image of the London Colosseum. You're finished! Sunan, guide me. Come, see my wares. This could help you in your travels. Glad to replenish your stock. This could be very useful. Seems like you're expecting trouble. This is a very good piece. Yes, this is a good look.
This will look very good. You would look very powerful with that. You always bring the strangest things. Always good to pick up new stock for the shop. Happy to take this off your hands.
This'll be perfect for someone else. You always bring the strangest things. All done. I must take my leave. So long. Sidway berazed! Drakais! What can I get for you? Nothing else? Finish looking. I have to go. See you soon. If I find one crack, that statue... I have a friend who needs that... I've a... I'll give you... Framtåles verken, men det är stadsväg hej. Seeing them around my mum's house. Thinking it can stink up the place. What's your business? Shooting or watching? You're looking for skill... It's enough. Wanted... I'll go ahead.
was that? You've got quite an eagle eye on... It's a simple contest here. Hit all targets true before the sand runs down. Here's the new competitor, a Norse from the northern wilds of Mercia. And our current reigning champion, Sayed! All right, take your mark. Hook set! Arrows not! Fire! A perfect strike! A cheat! A cheat! It was a fair shot. Carry on! Eivor leads to victory! That's deadly. You hold... Are you Husa? Yep, and you're... We have... Trigger! My friend! My leader! Slaughtered like a dog! By... Arrows no... Hop, you drop... No, He's just... That's it! Odin curse you! Attack on sight here.
can save you now. Hey now! Hey! Leaving so soon? Shoot! Must be blocked from the other side.
Wait a sec. No escape, you troll Hobbsmare! You won't escape! The other side must be barred. Hold there!
What's all this? My God, thank you, my friend. You're unharmed. Praise be to God. It will take more. The arrow was a... I No. Perhaps I ignored from power. bear with Avgus got Yet, if then albeit seen.
I'll have to take this back to Usbert. Gvirachu isum.
Ragnar, du Eigi! Veil, Freys!
Han! We come and the each there. It's with the shoulder becuman. Min mor är som en riktig bioste. Utan jag är nåde. Fatolemi! He will have clean on the bed. He sände mig till Eldenmotorhuset. Shall hear a fate washan. Men gamla sumne månar. We come in order age there. Each wished the shoulder be common. Jolde i rum som ordavan. Mot med er förmiddag. Something is so bad. Moder mig för förmiddag. Moder shall we die. Ville mi bjuda det fläcket. Kanske lite nio. Nu är vi överflyttade. Kände mot vad? Men gamla sumne månar. Min mor är som en riktig bioste. Utan jag är nåde. För det kött är utsatt för en äresfulla präst. Hej, för det är fast mig. Min mor är onrikt visst och dig. Inte dess jag är nådig. Fatolemi! He will have clean on the bed. Something is so bad. Moder mig är för He sände mig till Eldenmotorhuset. Shall hear a fate washan. Så dålig. He will have clean on me. We come and the each there. It's with the shoulder becuman. None offer det shall. It's bit och klichene. We come in order age there. It's wished the shoulder be common. Min mor är som en riktig bioste. Utan jag är nåde. Så träffar svälgan för den fulla latchen. Hinner latchen svart. Nun är fettet med mon oven mycket. Och nu hungrig är jag så. We come in order age there. It's wished the shoulder be common.
köttet i små abbar. Moder ner för skenen. Moder Shanwina. Ville mi più perché grazie a Dio. Save me from broken fingers. I must be careful now.
Not a whisper. Watch my back. Glory for the victor! We'll wear you out, meeting. Easy now. Something's not right. Out! Damn you! Is this the leech's work? Yeah. New corpses every day. If you are the only There's them it's the Taoists Avgus. any Oh, she worked. she worked Never. I what ran. you know any I had an. that Good. And do it. What's that?
Anna's song. I know it from somewhere. That's the healer's song, isn't it? She's always And other ones washed up. Let the man work. Lautarinn þeir steindar menn norður. Satt. Þeir hefum berjast báðum og það þykist mér I'll follow you, Abel. To glory and Valhalla. Raid with me, warrior, for plunder, glory, and Valhalla. Áttum að berjast fleira. Ég sakna Gorms, veistu. Hann var dreigilega í... Buries balls, that's foul. Anyone? I'm stuck! Anyone? I'm stuck! Ichneme vidan isjenitenan angitanseon. Marzo de beot weion tune if we spade haben. Bahat meda dus vivos. Ich thought. Anyone? I'm stuck! Ichneme vidan isjenitenan angitanseon. Marzo de beot weion tune if we spade haben. Anyone? I'm stuck! Westware tines nevan. On the Ameldian. Donne wait is here. Nevis Anyone? I'm stuck! Each tardes. Each nebe. Each vida is ye nita angitanseon. Ye marzo de Anyone? I'm stuck! Buena. Anyone? I'm stuck! Thank the gods you've unblocked me. You've...
I trust you will find my Regna. There is nothing for me without her. Survey the area, Sunan. Best wait until nightfall. Sammunden is liedje here. Verwetteman. Se mariste delen mit elen mit schirden. De misschube erwele sweeten. Aid me. Be my eyes.
Sei when stando tu me brook. Fancy a game of Orlog? I heard the Gilden Sparrow was carrying more in candies and spice from Aksum. He had a hefty necklace in there too. This harbor house is sunk. Ja, That. We alden das edlan domes. Each ne forstande. Alch what that you shilde se. For diamond way mu booten bede. Where was the bishop sitana? Ich ne se. Onet van tankis tuan burke. Sintan harjas koma vent. Jivsu wesle kume hide vich. Ich on besite. Don't you mean helping? Ich troi that who stalen hit. The ich on visite. Du sages. Je hör. Helda mau en vierde. Ma watan? Nis usma. Så en a will av ure swin en nabaf lei north. Odo drugana. God what? La! And she threw it with them Hugh Hammett? Nis him shomo on Chepstow. Come and maybe curious. Quattaricem to yoko with here. Nis micha bothare firde, eh? Suiko na forda. And respectas droganes milene. Where a min dom. Here a hand where ye sundrot. Und branto here nebe. Better a thone stock rite. Is here shomme to berusjene. Sit echtend. Min erden unanga is on fare. Hi hergar friolici. Wunder ist dat. Junis hier toichen. Dritten. Here thuas ne beeflang. And mon waten thona with winter con nime es hikuma thefton hergunge. Hat die soon here in water? Je wordt als van een ziege, de yishi. Onbeslittene, je nog. Swan monsige, dat monseon, le scholde. Suestor sendo word me chetman. Quicusin dar hiralones jo stolen. Tirice for bandon. Reach miltesre. Wat was e fadesi? Ani here childe be devles je kin. Mine je freya? Wine ofsle drinken a fiend. Brennat his hus and west his land. Ich asko de banem piest, en he jerade. Mild het nesta, en je thonkje with here. Not he hamri. Nis tema for Agnes, eh? Ac Ravthor, thu vethwe mod, hildo e blexon. Ich blodeswa woneswa me with quicke wille. Luv je meshe drikte. Sweme je thava hees. Wille de quaen, slayen, his yeshat je beten. Le spreke monde delje de ma. Come dat a swarkja na hatme, dat his weekend? So liche shall be bildan. That is min jerekt. Jerekt! Dat wordt mannenhof. Om christenen verstandung, na? Zwa, nis het jert, otros monnes achnima. Ich farke on vierde drugan. Ich wurde at de 3 ure des van hurum aan de hatene ofsle. La! En she threw echt met them Hugh Hammett? Nis him shomo on Chepstow. Come and maybe curious. Quattaricem to yoko with here. Le spreke monde delje de ma. Come dat a swarkja na hatme, dat his weekend? So the liche shall be bildan. Hat die soon here in water? Je wordt als van zeker de yishi. Shoulder non è
That were Manethor. That must be the corpse of the Gildan Sparrow that merchant made. Treasure. Another with this bottled message. I wonder if it has preserved its message. A message in a bottle. En hij jävla, mild had nästa, en ge donker, med häv. Mot hij hamna. Sind echten. Min erden unanga is det svart. I herga. Hunde. Puny för dojchen. A message in a bottle. Looking for a worthy challenger. Goody! You think you well? Best follow him. See where this leads. Can't this cloud walk any faster? Careful now. Is this the place or... no, just meandering? I should not be seen in this area. Like she's some sort of witch. Haven't you seen the burn scars? Lost her whole class in the flames. Get to it!
Let the fates throw you! That's it! Keep the dog chasing its tail. Come, troll shadow! Kill you! You go up. I'm the one asking. Did you?
away from me!
This place is heavily guarded.
Stretch your wings, Sunan. Need to cloak myself here. Sweat flow. This is where the leech dissects her prey. It's only cough. Wargite my blood. Keep focused! Guard up! No! Your leather! Take all, Father Brown! You're not going to die, my dear. Have patience. Bring it out. She's confined herself to her spell so many days. To some strange alchemist. Defy the devil's word. We should Throw the dog off strike!
What the? So you. Ut congregentur ad Marcus et dixit ad vulgares de terra superbus est lo venite audite verbum Jesus Nazareno eras non videtur ei nimis God curse you! A young girl. Her eyes have been removed. I have a feeling this is the missing Regna. Not a whisper. Solum modo in paradisum. Pax aeterna. Hey, what? Hang on. That's enough!
It is done. And What? you knew. Oh, And not every. This was her. you're if they Best not to draw attention here. The good sister was murdered, and where were your guards? You hear me, okay? Her blood's on you. So it's a. Let's. It's. Will it fly now? What's on your? with it. Is there enough? Evil! Make for the steeple! The yarn's still spun for us, Meister. We've many years yet. Come on! Shit! Out! Damn you!
easy! Ah! Die! God loves me. Eivor, we're still inside! Do take your time, though. We may be affected. Let's go! Fresh air. That's the lot of them! Let's get clear of this inferno. I had a view of the... God, if we come inside, if... I want those... Oh, they don't... Follow me to the ramparts, Eivor! They'll have no chance! The Springles are close! I'll crush you! Take you! No one left to save you. Where's your silver? Where? Burn it to the ground! What with me? Have your guts out. Die now. Watch out! Blindside, idiot. Lads, we have this. Take your last breath. Arrows incoming. Let's turn these Springles back on the compass. Arrow fire! Incoming!
Should have run, rabbit! Follow my lead. Suffer for that! We keep our wits about us. Look out! Incoming! Arrow fire! Incoming! Arrow fire! Look out! Arrow fire! Here! Not much longer, corpse! Watch my lead. Arrows incoming! We bring Christ's mercy! Die! We have the advantage.
me, brother! You bleeding dunghill! Surely with us. We don't suffer the same disease. I'll burn and burn every last man, woman, and child in this shithole. So this is the compass. Large enough to ford an ocean. Well, look here. Stowe and Erke's lapdog. You've stolen me from Francia. None of you lift a finger to aid your master! To help, will
The Drenger we must thank for our good fortune. Not hot. We will... I... Seems the wind calls me back to Randi. Best tell her the good news. You want to die, thief! Use your tongue, or I will feed it to you! Where did the others go? Who do you work for? Who's your lord? Use your tongue, or I will feed it to you! Do you want to die, thief? It's a good day for fishing. I have... Only a true fisherman could catch this one. Grandfather will be. I brought something. Thanks. I have something that may interest. Thanks, Eivor. I'm off. You... Come back soon. Who do you work for? Who's your lord?
Enough for today? What is it? Whatever. I'll see you later, friend. Goodbye, Eivor. Eivor, have you seen Wallace? Gothvan be? One of us? Tekla. They were the... No. I do... Greetings. Word of our growing settlement. London is with... Good. Eivor, you're back. I should talk to Hytham about my next targets. I want to see the... I have received a unique summons. Well, it is what... Good. I want to... I should go.
jailbait. Yes, but no. good. Knut, who's are they take? I should speak with Hytham. Where are they? Not far. We need to hurry. What happened? Are they still in danger? Not if we get there soon. Which way now? This way. We're almost there. Can't you run any quicker? Knut, you have to tell me what has happened. I can't. You won't understand. Even if I do, just trust me. I think he did it. Shh, she's coming. You did it. You good work, Knut. What is it? Sorry, Lying is not a good... But a wolf is... Eivor... There is no need. We must help her. She could be starving. Poor her. She's crying. We have to help. Her family probably misses her. This house needs a key. If I'm lucky, there's one nearby. Key to the front door. I must be cautious opening it. I'll free that wolf and pray to Tyr that I needn't slay it in front of the children. The table is set. He never made it home. At least his end came quickly. These skulls bear teeth marks. The wolf must have helped him take them down. Easy.
Easy. Wait. Easy now. Deceived by children and shouting at wolves. I was a warrior once. Are you alright? Did you... Yes, but she ran. She's going for her wolf. Maybe. Well, we do know it's... Oh. Shina. In future, you should not be exploring the woods alone. You understand? But you go off on your own all the time. Because I am very wise, and you have a lot to learn. Yes, but there are 3 of us. That balances everything. That is not quite how it works. Oh, more wolves! And not our new friend! Eivor! Stand back! Are you all right? Thanks to our hero, this dog wolf. De Wolfka. What? De Wolfka. It... no. That makes no... What do you think? The Wolfka. It has an absurd sound just like all of the... She's our best friend. Now, we need to get home. All 5 of us. Fine. We only wanted to have an adventure like you, Eivor. And we did! And we got a new friend! Part of adventuring is learning a good lesson. Did you know that? Yes, the boring part. Well, have you children learned anything about wild animals today? Maybe. Yes! Befriend them at any cost! They are perfect companions and very kind. My mother always told me to avoid wild animals. Shows what she knows. How about we think quietly on what we have learned? Just until we get home. I think she's quite fond of you. I know she is. We saved her. She'd be rotting away by now. Just like that boar you killed, Eivor. You saw that? We see everything. Let's not tell your parents, all right? Now, scamper off home and take your new friend with you. Tarben. With eyes and all the eyes. It wasn't. Not for... Tarben, These... do you not... If you wish to face your old friends... Good. I want you to know. Should it come to blows with my old crew, I can handle it myself. Forgiving me is all the work you need to do. There is nothing to forgive. You walked away. They pursued. By axe or by fist, I will do what must be done to protect my clan. If you've a moment to spare... You're living the life you want, aren't you? Before we're spotted, tell me what I should expect here. Will they attack us on sight? I shouldn't think so. No. Nothing like that.
It's not how Wilf operates. Yes, he's a clever one. He's rather kind when you meet him. Makes you feel like you're a friend. Family, even. I met him a decade ago, and he was the first person to truly welcome me. To see some value in me. He told me I had a gift. For intimidation, persuasion, violence. Just by the size and strength of me, he knew how to use me. That woman seems to know me. So, what do they want from you now? They'll want me back. They'll want me to be the man they think I am. Monstrous and massive. Wilf and them were the only family I had then. But their love was conditional. Wilf only loves what he owns. So, what do you intend? I know I won't go back. I don't want more blood on my hands. But apart from that, it's hard to say. Who knows what they have in mind? We're stopping. It won't look like... Mob who are now, but we on your if you can't go with.
Eivor, this isn't your fight. You don't need to do this. But I am. Now listen. When we reach the camp... I'll find Wilf's goods and bring them to you. If I'm spotted, it won't be pretty. Many may die. I do not want you involved. You must not break your vow. No vow stands above my duty to my friends, Eivor. I could not leave you alone with them should they attack. If it comes to that, stand aside until then. I will. You have my word. All right. Wait here. And stay out of sight. This area is off limits. Hey, wait! Hell with you! I'll kill you! Pleasure's all mine! Spread out! We have this! I'll have your guts out! I'll cut your cord! Strike with me! The Lord! Coward! You want to stay? You dead! Dead! You're mine! Out of options, dog. Of course. You found it! I did. Let's bring this back to Wilf. You handled that better than I would have. Is this the sort of work you often did with Wilf and your family of marauders? A quick robbery like this? That was the least of our work. We stole from the poor, killed the helpless, cheated the dim-witted. We were lower than slugs. I shudder to remember our best days. And I weep for our worst. Let it go, then. Remember only what makes you a better man.
is everything. Our... That's far enough. Can't take long. Let's end this. Got a finger. This is everything. I'll return to Turbin. Beautiful. That I. You are afraid of what you able.
Tyrvin, are you satisfied? Yes. I cannot thank you enough, Eivor. I feared the worst when I heard my old moniker, Guthman. Hadn't heard it in years. Regret yourself to fear me. I imagine. How did you fall in? I imagine. How did you fall in with that bunch? I imagine. How did you fall in with that bunch? After my mother died, I sought family. Wilf offered it. He looked at me, took me in and told me who I was. Who I could be. I don't crave that belonging anymore. Among you lot, people accept me as I am. The greatest gift I ever got. Peace. Many men are calm, because they have never known a storm. You weathered the storm, and worked through it. It is a rare thing. That means a lot. Thank you. For my brother! Die! Yes. The fog cleared suddenly. I can speak of what I've seen, but I felt pulled away. Yes. The fog cleared suddenly. Think Tekla will be upset with me when she learns why she was robbed? She's a kind enough woman, and she has faced greater danger than a few thieves. I suppose you don't build a clan of warriors without seeing your share of danger. You got my attention, you know. The moment I first saw you, I knew there was something special about you. You have an empathy. Yes. The fog cleared suddenly. I can speak of what I've seen, but I felt pulled away. Say nothing. I will. When I'm ready. You have an empathy.
I see it in your eyes, having witnessed its absence in so many. You see a problem and you solve it. For you know it is better to see it done than to let it fester. The curse of leadership, I suppose. A calling can feel like a curse, but you wear yours well. Eivor, if you've a moment to spare... Right, with... Do you want to die, thief? Eivor, you should hear this. A few. So, I am no, sir. Well, you can say. Be gentle if they spot me.
Either send on You must ring the bell. We watch each other's backs! Dead! We must ring the bell. Curse you! We are there! Is nigh. God won't let us lose. Christ is surely with us. Work with me. Die! Pretty sure that we're having shelter. Blindside the idiot! Spread out! We have this! Follow my lead! Blindside the idiot! You're dead. Get behind if you can. God damn you! Hell with you! Our prisoner did not lie about this location. Fear breeds truth. This was a slaughter, not a battle. The wounds are very precise and familiar. This outfit is still in good shape. I'll reclaim it for our clan. The
Saxons must have stolen this longship. They added our clan banner, but do not know how to mount shields. Looks like they were planning to launch a raid dressed as Raven Clan, and blame us for it. You there! The Earl of Ship. I was on the Earl. Lead the way. If this Alcila seeks to wield my clan's honor as a weapon, she shall find it cuts both ways. Satisfy yourself with the Earl, and leave Alcila to me. Perhaps this task is best left to one who is young. To one more familiar with these lands. I was killing her kind before you were off your mother's teat. The Earl's death will draw her out. Leave the rest to me. That blade you wear upon your arm, where did you get it? It was a gift from my brother. Truly? Is he a great warrior and traveler who discovered many things. And yours? Reclaimed after a long absence. The years without it were the hardest I've known. Your endurance is impressive for one of your years. And I meant no disrespect when I offered to kill the one you... My blade has grown neither rusty nor dull. What I lack in brutish strength, I make up in quiet subtlety. I too can be silent when I choose. Ha! You may be exceptional among your kind, child. But I am a lifetime ahead of you in that. What do you know of Earl Edward? Why does he hate the Raven Clan so? He blames you for the loss of his title and property. The very land where Ravensthorpe now stands. It was there for the taking, abandoned and uncared for. His quarrel is with those who came before us. It matters not to him. He hates all Vikings and will work with whomever will help discredit you and drive you from England. We will have a better view from atop this tower. That is where Alcila and the Earl make camp. At Ravensburg, no less. They will choke on their arrogance. Alcila's gold has built up the fort's defenses. It will be no easy thing to penetrate. A challenge for some, perhaps. Less so for me. Do you know what lies within its walls? If I describe what I've learned, could you picture it with your mind's eye? I can do better. Sunan! Listen carefully. The Saxons within the outer wall are less disciplined, relying on their Viking attire to deflect curiosity. They will not notice one more Viking among them. I could use the outfit I took off the dead Saxon at the longship. Very good. Also, some Saxons are engaged in tasks which could help you blend in. What of the Earl? Where is he? Within the heart of the encampment. He plays at holding court, but in truth, Alcila keeps him leashed like a hungry dog. The Earl's death must be loud and unmistakable. A clamor Alcila cannot ignore. So, a silent approach with a noisome finish. This is your counsel. Is your mind... I could kill the Earl 100 different ways while composing a great song for the occasion. Do you have a preference? In the open, beneath that tree, approach silently, then kill him in full view of his men. That will draw the spider out. I will create a commotion. The gods. Good.
This disguise will help me play the imposter. Show me what lies ahead. Grousing suspicion. Perhaps I should put on the Saxon's outfit. Pride makes for a poor disguise. Why is the Earl so obsessed with the Raven clan? They took his land or something, I don't know. Who cares so long as we're paid?
can't scamper free this time! This area is heavily guarded. I need to take more care. Wait up. So much for subtlety. A real one! You're on his guard now. I will not let you tarnish the Raven Clan a moment longer! I know where you are. You belong to the Raven Clan. You are a blight on this land. I will be the scourge that cleanses England of your kind. You can dress as we do. You can never fight as we can. I failed to achieve the desired distraction. Perhaps some fire will draw out Sila's attention.
Ik zit echt al bijna 3 uur lang te praten in een stream en ik zie nu net het lampje van de controle. Dus als ik nu gewoon al 3 jaar lang, 3 uur te lullen voor saus, dan baal ik hem wel echt gruwelijk. Maar ik heb niet gemerkt dat ik op de knopje heb gedrukt. Misschien net. Eigenlijk niet. Die vrouw dan nog een keer. Stop and die! Let's keep our wits about us. Hey! Halt! No sign here. Dacht ik al. Run while you can, cowards, and never cross my path again! Stay your hand, mighty warrior. I offer you everything I gave the Earl and more. An army greater than all. Lekker voor je. It is done. Freya's my... Ze heeft geen rit uitgevoerd, man. Godverdomme. What is the Michael as good? Nou ja, ze staat tenminste nu weer aan mijn kant. Of zij staat er nu aan mijn kant, dat lukt niet alweer. I wonder if I shall ever learn more of her story. Ik doe weer terug.
Oh, dus de eerste keer dat ik bijna alles gedaan heb van dit ding. Deze moet ik dan denk ik nog. En deze. Want dat is binnen de lijnen. Verder weet ik niet. Oh ja, wel. Hier zit nog een puntje. Oh, er zitten nog meerdere puntjes. Moet je meer inzoomen. Meer inzoomen. Dit hoort er denk ik ook bij. Oh, ik wist niet dat ik in dit gebied zoveel had. Oh, een stuk meer. Die ik nu aan heb is nog steeds hoger. Zesendertig, 32, 32, 27, 11, 15, 21, 31, 32. Oké, dus dat is het enige wat hoger is. Maar die heb ik nu vol geüpgrade, deze kan nog verder. Dertig, 40, 26, 25, 18, 14, 29, 32. Wat betekent links, rechts, rechts, rechts? Is dat mijn hand of zo? Mijn rechterhand en mijn linkerhand? Of wat betekent dat? Dat denk ik dan, moet wel. Deze is nu nog sterker. Waarom wel? Dat het wel de sterkste is die ik tot nu toe heb.
13? Oeh, dat is wel lekker. Waar waren we ook naartoe aan het werken? Ik geloof deze. Kan het zijn? Ja. Helft is altijd fijn, maar dan kunnen we ook ergens anders wel vandaan toveren, denk ik. Breekvaal is wel fijn. Denk ik. Ik denk dat deze wel prettig is, omdat ik spring best wel vaak naar beneden dat ik echt kou laat val. Nou, als ik nu al van hoogte val, omdat ik al heel veel helft heb, gaat er niet heel veel helft van af, moet ik eerlijk zeggen. Dus hij helpt al heel erg, maar nu wordt het dan nog meer verstevigd, om het zo te zeggen. Deze vind ik niet denderend, interessant of zo. Wat betekent dit dan? Wat betekent dit dan? Oh ja, dat kan denk ik wel. Dit is ook fijn. Dat is voor de ontwijking. Ontwijking shit. Dat komt allemaal wel. Ik vind het belangrijkste wel eventjes die grote dikzakken. Deze. Wat is dit dan? Deze weet ik eigenlijk nog niet zo goed wat dat betekent. Deze gooi ik wel gewoon de volgende op.
deze nog. Smoke, maar ik heb wel eens gehoord dat bij Assassin's Creed Black Flag was met smoke altijd. Kon je altijd best wel met smoke kon je goed juist kills maken. Vet. Allebei een beetje met hetzelfde te maken. En hier gaan we alweer naar blauw, denk ik. Oh nee, toch niet? Oeh. Hier gaan we naar blauw. Oké, er zijn nu niet meer echt dingen bij geel die ik heel graag wil. Maar geel is wel heel erg veel met snelheid en snelheid en snelheid. En snelheid vind ik wel belangrijk. Oh, deze heb ik voor de tweede keer. Wat is dit dan? Leuk. Ik gebruik die echt nooit. Ik vind die helemaal niet zo heel denderend of zo. Oeh, het is echt fucking koud. De reden dat ik het zo koud heb is denk ik omdat ik nog niet zo heel veel gegeten heb vandaag. En dan krijg je het er meestal heel koud van. Even kijken, waar liggen die patoffels? Ik heb van die hele zachte patoffels die meestal voor de kou heel goed helpen. Hé, waar zijn die nieuwe patoffels dan? Ik heb ook nieuwe patoffels, maar dit zijn oude patoffels. Waarom staan die daar niet meer? Of ik ze boven op mijn slaapkamer staan misschien wel. Oh, ze liggen hier gewoon bij de bank. Ik heb echt precies dezelfde. Alleen, dit zijn van die wol, van die sloffen van wol. Waar is die andere? Ligt die onder de bank of zo? Ja. Dit zijn van die sloffen van wol. Alleen eentje. Ene zijn splinternieuw en die andere zijn heel erg oud. Zo. Oeh, lekker. Kijk, weet je wat het is? Ik heb nooit koude voeten. Maar als ik het aan mijn voeten koud heb, dan heb ik het in mijn hele lichaam koud. Is dat een goede uitleg? Kijk, ik voel niet aan mijn voeten dat ik het koud heb. Maar als mijn voeten koud zijn, ook al voel ik ze niet dat het koud is, dan is mijn lichaam wel vaak koud. Dus laten we het anders maar misschien beter uitleggen. Mijn voeten voel ik nooit dat ze koud zijn. Maar als ik mijn voeten warm maak, dan wordt mijn lichaam ook warmer. Oh, wat kut joh dit. Wat een kut uitleg. Ja, ik kan gewoon nog groter worden opgevallen worden. Oké, deze dingen, ik weet niet wat het precies zijn, maar deze dingen kun je niet gewoon hier zo schieten of zo. Ik wou in eerste instantie een beetje om de vrouwenlijn heen draaien. Daar heb ik een reden ervoor. Maar van de vrouwenlijn missies, of gewoon de missies in het algemeen, krijg je zoveel XP voor. Dat je
eigenlijk gewoon weinig wat gedwongen om daar mee verder te gaan. Lopen. Kraai die ik moet doodschieten. Can't hold out much longer. This! I'll take you! Your boy too, brother. You dead! Dead! Toch onder de grond, dat dacht ik al. Nou, laat maar zitten. Ik kan beter die... Ik heb dit ding nog nooit gewonnen, van zo'n strijder. You blind fool! Unknowing and unknown, you fiend!
how the trolls take...
natuurlijk die eerste twee die bij het kamp staan. En ik moet even kijken welke dingen ik nog kan upgraden. I need your eyes, my friend. Deze is helemaal klaar, of niet? Anders zou er wel iemand bij staan die ik ook kan upgraden. Dus ook helemaal klaar. Ook helemaal klaar. Ook helemaal klaar. Denk ik. Upgraden. Klaar. Ook klaar. Ook klaar. Upgraden. Dat is die perks dan, shit. Oh, die groene, die kan ik nog upgraden. Die niet meer. The order has been... Tell me. He is for the order of Finland. There is no... Was Keep this. when you... I have... Then Good day. A new customer. Whether I am on... We could... I shot smart. I'll let him... How... It's quite... What's the truth? No. Whoa. Nothing for now? No matter. And what does this... Cubs is and good. Oh. At once now. The world... Then you right. I have and for and by... You...
Sick it, but and so You buy it. there is a day. Tight! Leave no breathing Keep them space. away from the lookout! There is nothing for you here but death! Does this stir your thirst for battle, Randy? It does! For Raven Clan! Done for now. Worm food. You will pay. I'll have your guts out. You suffer. Your plan is as weak as they claim.
house! Break the walls down! Who sent you to die here? We are bidden by the gods! You will meet only death there! Is that the last of them? The river by their but with Here, this vermin was... mercy's earned by the quick. You drift. By whom? Use. Your side. Keep or send. Go, and do not return. This is not mercy. It is... Oh. Send one of your stack. To show mercy would endanger us. We could have learned some... Sigurd would... Sigurd is not here to... I see you. But no stop. Get this. Eivor, good day. Looks like something is happening near Volka's Ik hut. dacht nog, als we Perhaps I red, should take a look. Perhaps I dan can helpt hij misschien reclaim later my mij toch glimpse wel of mee. something. Maar toen heeft een A message has come. nog afgemaakt. A moment to spare. Petra, It's my I'd like... we should go... Near Pete. Waarom achtervolgd zijn wij? We can retrace his steps. With luck, he hasn't done anything foolish. Is he prone to that sort of thing? Never. That's why his absence worries me. I told you how we found him, didn't I? You did. Led by a white elk to a lost babe in the woods. A fated encounter. Fated, yes. As if gifted from one guardian to another, he was bestowed on us like a babe among the reeds. Over there. He may have stayed somewhere nearby. If he did, he left traces. Be my eyes, Sunan. Oh no! Eivor! Over here! A set of tools. If they belonged to Wallace, why would he take them from his satchel here? That leads below ground, to who knows where. Let's keep our wits about us. Careful, Petra. Look at its eyes. There's something wrong with this one. Strange and heavy. I don't recognize it. It has a familiar sourness, but I can't place it. Not the smell of death. It is almost pleasant. Must be Wallace's clothes.
houses are wet. Probably pissed himself. Someone was wounded. A knife attack, I think. Wallace stayed here. Seems he made something to eat. Oh my god, Eivor! Eivor, come this way! What have you found? I saw it, Eivor. I saw him nearby. Wallace? The White Elk. The White Elk that brought me to Wallace years ago. It was there. I saw it there. Are you certain? As sure as I see you now. He's back. Our guardian is back, leading us. Petra! Where are you? Eivor, I'm here! Come! Petra! Hello? Mimir, guide me. Have I lost her too? Petra? Ah, the elf. You know where she has gone. I am sorry to trouble you, Lord. Eivor. Are you the... You are the guardian of this place. To live a comforting life. Out here among the hills and dales of Mercia. Oh, I get on, you know. I eat, I sleep, I frolic. I want for nothing and enjoy every moment. It is a decent life. And what are you and Petra doing out here, lurking about in the woods? Hunting, maybe? In a way, yes. We're looking for her brother Wallace. She's been waiting for him all day. Oh, my dear, yes. Where could Wallace be? Oh, where? Oh, where indeed? Ha! Is Petra near? I fear we've lost her. She was here a moment ago. Well, what is happening? I cannot stay. Not here, not now. Here in Midgardin. Return to Jotunheim! Go now or die here! What have you done with Petra? What have you done to Petra? Answer me! Eivor, stop! I'm here! I will make them talk, Petra. I must know the truth. I must know where you are. Eivor, I am right here. There is no need to question this carrion further. Oh, yes. Sorry. Now come. I believe I know where we'll find Wallace. Up there! His trail leads this way. Petra, I met your old friend the White Elk, but he vanished before my eyes before I found you. You were visited. For a time. We talked until he vanished into the empty air. A shame, really. I enjoyed his presence. Ah, look there! This is strange say, dear Petra. Where are you? Eivor, come on! I'm up here! Petra? How are you doing this? There's no trick to it. I think about it, and it works. Easy as walking. Try it. What the fuck? Again? Petra, how? Ze gebruikt gewoon smoke. Ze pleiten. How can I do that, Petra? Yes, just try it. Move! Run in a straight line! Come on!
Oh no! Too far! Too far! Amazing. You did it, just like your Sunan, and not a scratch on you. Now let's go. Wallace should be over there. Are you sure Wallace is here? I see no one. I believe so. We should ask the rabbits. They will know something. Of course. The rabbits. We've been here before. This is where the wolves attacked us. Right. Let us hope their spirits are not restless and that they do not wake to maul us. Oh no. The wolf spirits have wakened. Good day, Squirrel. I hope I'm not intruding, but have you seen my brother Wallace? Dad! This one doesn't speak rabbit! Petra! Hurry! A man named Wallace around here. Eivor, look! The elk has returned! There! Do you see it? The white elk, leading us to Wallace, just as before! I see him. I do. Come on, Eivor, chase the elk! No, please don't disappear! Not now! Ah, not until we have Wallace! No, wait. So... Wallace? And I was concerned, so I... I maybe. Wat? 12.000? Oh, wat een fantastische missie was dit. Godverdomme. Dat zijn nog eens... tweetjes. Tering. I've never heard tell of any river champion. Not sure what to make of that. But you're welcome to ask Eivor. Sunniva and stranger, what brings you to our shores? Vaughan and his crew claim to be raiders of great treasures. They seek to join with Ravenstone. If you wish to join us, we only ask for hard work and loyalty. No need of silver or gold. Wouldn't say no to it either. It is good to meet you, Eivor. And there is more in this for you than precious metals. We may seem weary and ragged, but we know secret routes of England's coasts, where you will find a wealth of resources for Ravensthorpe. You seek to share them with us. Why? When the table is laden with too great a feast, you gather friends round to enjoy. We seek friends and feasting. Let me show you. I will take you out on a raid. Once we repair our ship. I appreciate... Okay.
Ah. Are you? Godverdomme. Lekker dan. I am ready. We will use latest. Oh, dat is helemaal apart. This river does not appear. Holy shit. Het is een hele andere wereld. Oké, bijzonder. You know how to navigate it. The Jomsvikinga have been learning its skills. An old friend said it was a smuggling route for Roman traders. She claimed it was useful in hiding their tracks. In fact, it is so well Run up the you stairs! could raid your very neighbors and they would never know it was you. Something to think about. Look, there! Villages! Not hoarders of wealth, mind you, but... Staat niet bij wat voor niveau dit is. Remember, my crew is like a pack of trained wolves. They will respond. Give them freely. And love. Wacht, kan ik hier ook mee vissen? Onder een reet ga ik even vissen. The water is boiling with them. Oké, wanneer is hij weer terug? Ik snap er echt in de mis van. Snap je niks aan?
Some good. That seems to be everything. We should return to the ship. All right! We have what we came for! Let's go! I've had tougher fights in taverns. Well, stay alert. The smoke from the flames will alert camps downriver. The fighting will get tougher as we go. There! Military camp. You will find foreign supplies and even gear if you're lucky. They will put up a fight, but so be it, yeah? Hey, cut that out! Keep our wits about us. Je kunt niet opnieuw je teamgenoten roepen. Normaal gesproken kan dat wel altijd. Dus nu ga ik even daar naartoe. Ga godverdomme rechtop staan, jongen, dikke teef. Eivor! Corta, Selvig! Let's go, Viking! Going to split you. Give up, you shit! Time is come! Give me a hand over here! Oh,
This looks valuable. I should take it back to the settlement. We're done! Let's get back to the ship! I thought you were a fighter, yet you didn't join the battle. Biding your time for bigger fights. More of a captain these days. Odd, isn't it? A raider who doesn't raid. Turns out, spending years getting damn near chopped in half. Aches and stiff muscles to keep you both bound. Now come, let us go. Get on the other side. We've outstayed our welcome!
I don't know about you, but I am ready to return to Ravensthorpe. Let the crew know when you are ready. That's a click. You know, I see. Welcome to the Yoms. Come here. I long to join. There is always need for raiders. My chance will come. Long have I waited for the chance to serve one of such worth. Together we'll force open the doors of the Old Father's Hall. Glory and Valhalla! I can hardly believe it's you. The one fated to save my people. That woman seems to know me. Oh, it's you. Valku, there are until As some there is. Ever though that believe I'm so. Of.
here we are. Invest. Edith, you're right. Edith, we must go. I will find much honor Come, following you. Show me your valor in battle and earn your place at the Great Table. Well met, Eivor. Ah! Those in... All my pieces are good, but that one's very good. You like the looks of that one? I do good work, I must say. I have to go. Fight. What have you got? Is that what you want?
ready for battle. Until next we... I would... Ah, that one's pretty good. You have a keen eye for quality. Ah, let me look at you. Wonderful. I can get you that one easy. You have a keen eye for quality. You like the looks of that one? I can get you that one easy. Is that what you want? All my pieces are good, but that one's very good. Very. Now you can take on anything. That one's pretty good.
done for now. I'm Put that gear to good use out there.
doves on a wedding day spell luck. But an eagle, nothing but doom, nothing but doom. Are you all right? I'm here too. An eagle will bring ruin to us all. I saw it in a dream. Nothing but doom, nothing but doom. It started with a bird's eye view. No, an eagle's eye view. Baby hatte, dat ich ne jede lizliche streon. Ich spirja. Too hot! Bart. Must be blocked from the other side. You, what can you tell me about the nightmares everyone is having? Tell you? Tell you? I don't need to tell you about them. They will come for you soon enough. These nightmares spread like a plague, worse than a plague, sickening your mind! Vivid, but not useful. Aplošno syndpulsan. Nisrikt. Is het niet strikt? It's really lappen. Je vond die left syndap.
Beer! This way! Yes! Let's have a drink. Ich habe viel zu nach Hause. Oh, sorry. Ich werde schwer. It's klar we're good in the bad. Os espera. If it shall. We come on age then. Ich wusste, es sollte bekommen. Is everything up? Hello and welcome. This could help you in your travels. Wise of you to stock up. This could be very useful. You would look very powerful with that. You look stronger already. You would look very striking with this. You have an amazing eye for these things. Happy to take this off your hands. This will be perfect for someone else.
You always bring the strangest things. Finish looking around? I'll see you later. Strange. Valka did say her vision was cloudy. Was she seeing Randvi in this order? In a graveyard? Or as Valka put it, a scene of death? Valka was right. Randvi! No. Cassandra. And you are? Your opponent. Oh, ik heb nooit met z'n volgende bel gesproken. Ik heb maar een kleine bel terug. So is this Randvi good with an axe? She is. Much better than you. Ah, I prefer a Als het ski. goed is, is zij level 55 en ik ben 100 nog wat. You favor other weapons too. Where did you get that blade? Dat mag ik vet aan. You talk too much! Alleen maar kopje. Looks like there are some things to talk about. Fine. If we must. So, opponent, do you have a name? Eivor. I take it you're one of the hidden ones. If you're not going... I'm not...
Yes. I've made friends with the Hidden Ones, and I agree. But you haven't told. I've traveled so much. You mean the same? I watched Norma. No. And what? The old After I wait. Come! Of course. Help me with this! Here. You're quite strong. You should know. I had you cornered in that fight just moments ago. And an even stronger ego to match. Not surprising. Ik moet van die vuurtonnetjes hebben, anders kan ik helemaal niks. What an interesting church. In all my travels, I've never seen one quite like this. Are you here to see the sights, or get rid of this fog? I have to take in what I can. It's not as if I plan to stay long.
Nice work. The curse is fading. It'll be much easier to find the artifact now. Glad I let you tag along to help. I did most of the work. You're getting on my nerves, you know. Jongen, mag ik er nog uit? Oh. Ik zag al iets van spikes, maar ik wist niet dat hij nog zo dieper zal zakken en 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 zakken. I did most of the work. You're getting on my nerves, you know. These close quarters probably aren't helping. Let's find a way out. Gezellig hier. They're crazed from lack of sleep. Just like the men I saw tearing one another apart earlier. Better take them out before they take us down then. Cold, but I agree. You're treading on the wrong god's land! We will purge you of it! It really seems like he's addressing you. The madman? We're dear friends. It really... The artifact I'm... As it... I didn't... Less... The art... Why aren't we under whatever... It is perhaps... If this art... Look so sick. How... Leave it with... Now that I'm going to... It'll... I should not be seen in this area.
jongen. Mag wel. Hier, alles goed is. Heb ik gemaakt bij de oude. Oh, dat is handig. Je spullen optaan. Ja. Mooi. Mooi afgewerkt. Tom een beetje geholpen, maar het meeste heb ik gedaan. En verder hier? Prima, verder. Prima verder. En niet zoveel andere dingen. Ik heb een beetje minder. Ik ben een beetje aan het proeven en gezellig even laten.
Dus je met andere dieren aan het spelen. Ja. Oh nee, dan heeft het geen zin meer, denk ik. Dus, oh ja. Dank je. Doei doei. Ja. Ja, 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 ja. Jo, 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 jo.
Lysandra is certainly odd. I wonder if I can truly trust her. In my dream, an eagle flew over the island before a plague killed us all. I saw an eagle. Took you. Not. Aunt. Let's go. I take it you've been hunting these artifacts for a long time now. Yes. Quite some time. What led you to this? Strangely enough, a vacation gone horribly wrong. Now it has become a destiny of sorts. What exactly are we going to do with this artifact once we find it? I will take it far away from this island for safekeeping. To a place where no one can maliciously wield its power. Power? So it's a weapon of some kind? In the wrong hands, it is. The kind of weapon that should never be used. A weapon that shouldn't be used. That sounds like a sentiment spoken by someone too weak to wield its power. It might sound strange to you, but trust me, its power is not to be taken lightly. The survival of your world depends on that. This is it. Somehow, this stone formation will bring us closer to the artifact. I think it's a riddle of some kind. Well, of course it is. Since you're clearly an expert at playing with rocks, get to solving it then.
fair winds today. Dat is een goeie. Sunan, guide me. Strange forces work here. That's it? There's nothing. Ah, of course you don't see it. You don't have my... It looked like there... What? So, do you just spend your days attacking strange women in graveyards, or do you have other duties? I take care of my people. We have a settlement, Ravensthorpe. That must be nice. I've traveled alone for what feels like a lifetime now. You speak as if. How old are you exactly? Older than you'd think. But everyone tells me I have a young face. That's a very pretty bird flying above you. Her name is Sunan. I had a bird once. A long time ago. An eagle named Ikaros. I prefer ravens. Eagles are too. Godly? Gaudy. You're quiet. Not thinking of throwing another axe at my head, are you? No, I'm just not compelled to fill silence like you are. Good. That fight took a lot out of me. Not sure I'm ready for a second. You kept me on my toes as well. Was that a compliment?
There's nothing here. Stand right here. Why? Can't you trust me? Or at least pretend to, so this goes faster? Fine. Lots of... Another ambush! They must be drawn to the temple. They're very persistent. Are they speaking your language? Little less walking, more fighting! I've seen this. But it... No, I still need to find all the shards before I can open the door. Better get going. I'll need to find all the shards and place them on this pedestal if I want to open that door. I'll need to find all the shards and place them on this pedestal if I want to open that door. I'll need to find all the shards and place them on this pedestal if I want to open that door. I'll need to find all the shards and place them on this pedestal if I want to open that door. I'll need to find all the shards and place them on this pedestal if I want to open that door. I'll need to find all the shards and place them on this pedestal if I want to open that door. I should be cautious around here.
Thank you. Very good of you.
Set the sail! Let's sail! Watch for the counter! Try to grip the fool. Survey the area, Sunan.
place on the pedestal.
Best not to draw attention here. That's not good.
Ik zei toch naar beneden, jij vieze en vuile kankerslet. Jij vieze en vuile kankvoer. One step closer.
Heimdall Seder. No. See here. Ik ook wat zo kut met wat was er, ja? Assassin's Creed, de Black Flag. Och, wat een super kut zijn. Ja, wel te doen, maar ik vond het nog steeds kut challenges. Is die een boom aan het knippen?
How could my notes be missing? This was going to be better than... Do you need... Please go away. I don't have time for you right now. My life's work is in crisis. Do you need... Please go away. I don't have time for you right now. My life's work is in crisis. Do you need... Please go away. I don't have time for you right now. My life's work is in crisis. Bidone doch. Dat ane oota is dat versier vriendje. Ich bide. Ich wata. Someone might be looking for this list. I should gather the ingredients on here for them, too. I think these notes might belong to you. You're my savior! Say, you wouldn't mind gathering the ingredients on this list for me? I'm making a smoky drink that's stronger than mead. You can play a small part in making history if you help. I'll see what I can do. I think these notes might belong to you. You're my savior! Say, you wouldn't mind gathering the ingredients on this list for me? I'll see what I can do.
I think these notes might belong to you. You're my savior! Say, you wouldn't mind gathering the ingredients on this list for me? I'm making a smoky drink that's stronger than mead. You can play a small part in making history if you help. I'll see what I can do. Help! What? We don't need you. I think these notes might belong to you. You're my savior! Say, you wouldn't mind gathering the ingredients on this list? Where is it? Where is the water? I'll see what I can do. Garbage! Children, stay away! My warning, child. This will be the last place you visit if you don't. Oh! Hello there. Oh. You're not a child. And you're not a spirit. No. Just an old man whose son drowned playing near these ruins many years ago. I'm sorry. That's terrible.
It was. Now I spend my days warding away children from this place, so no other parent must suffer as I did. I will leave you to it. Thank you. Be careful on the way down. Gods here are vigilant.
Best go hooded here. Jan asken on Platon, die von Fels, da werje don goda, in se ja werje liedje, je asken sin, dat se werje je rapa. Frantoles Bergen, en is dat ben heen. Never held me. Round the side. Time has come for you. The thrill of the chase. With me. Watch for my lead. Oh, way. Hey, brother! Counter you! Huh? Hier ben ik al geweest. Remain steadfast. Watch my lead. Damn you!
What do you see? Show me what lies ahead. What do you see?
careful now.
Betalen me nergens meer voor. Hats, jongen, hats. Jongen, joh, dikke, vieze, vuile zuiglip. Eerst zit ik zo op zo'n kater, omdat ja, anders kon ik hem niet vinden, dat is echt niet normaal. Bommetje! 100% zit deze in het water, dat kan niet anders. Oh, wat is dit? Als deze niet in het water zit en deze zit blijkbaar toch niet in het water, what the fuck? Ja, zoekgebied, dan zit hij echt ziek goed verstopt, want ik weet het echt niet. Eerst loopt hij de hele tijd rond. Ik heb echt een idee dat die godverdomme kuthoer, die kutbeest, daar zit hij waarschijnlijk. Echt zo'n idee dat de beest iets meer te maken heeft. Oké, we gaan nu dat spoor wel volgen. Ik heb de vorige keer dat spoor ook al gevolgd, maar dat spoor dat gaat helemaal van de locatie weg. Dus deels denk ik ook weer van, dat hoort er niet bij. Hier is een huisje, maar meestal soms zit er ook een huisje in de doorgang, onder de grond. Nou ja, hier zit ik niks. Dat is kapot, dat zie ik ook niet. Daar past hij niet doorheen als ik die kapot maak. Kijk. Hier is een kutbeest omheen. Ik was in mijn headset. Oké, we gaan er gewoon vanuit dat we die spoor moeten volgen. Dus ik ga even het spoor volgen. Ja. En dan in één keer kijk ik achter me en dan is dat puntje van de missie weer achter mij. Redden? Het is altijd hetzelfde geklot. Moet ik nu alsnog opnieuw weer die beren verslaan? Dat zou ik wel lullig vinden. Dus ik heb had die beer al doodgemaakt. Ja. Zeker toch? Oprotten, joh, dikke vette vader.
boven zitten. Niet alleen dat, daar. Koekoek, koekelekoek. Ik had het toch moeten volgen. Waarom luister ik nooit naar mezelf? That's all the shards. Time to unlock the temple and to end the nightmares. Wow, Cassandra best wel thought I veel needed kill, her hoor. help. Ach, eigenlijk best wel weinig, omdat ik heb, weet je hoe lang ik hierover gedaan heb op deze missie? Eigenlijk mag ik wel meer krijgen. Wat wel irritant is dat deze, nou ja deze niet, maar deze en deze missie allebei echt poep zijn. Oh yes, ik kan er gewoon snel spannen, dat vind ik echt heel fijn. Dus ik kan er helemaal heen rijden. Daar had ik niet zoveel trek in, daar ben ik ook eerlijk in. Daar ben ik ook wel eerlijk in, ik heb geen zin in dat. Even kijken. This place is heavily guarded. Huh? Ik dacht dat die ingang wel ergens anders was. Of was dat wel deze langs de waterkant? Dan weet ik precies waar die zit. Hier langs de waterkant, dan is die niet groot naar binnen. Ik heb zo'n idee dat dit niet langs de waterkant zit. Go, Sunan. Jawel, het zit wel langs de waterkant. Die hier naar onderen? Ja. Ja, top. En dan zit hier weer in gang. Echt benieuwd wat dat is. Het is echt, deze missie echt tering lang. Ik hoop eigenlijk dat het de laatste missie is van deze map, moet ik eerlijk zeggen. Een kleine map, daar ben ik helemaal wel. Klaar weer. Oké, nu moet die deur open gaan. Eerst nog dik gevecht waarschijnlijk. What a strange place. Who could have known this was on the Isle of Skye?
Wacht, ik moet even iets doen. Ik ben wel benieuwd, moet ik eerlijk zeggen. Zo. Deze dingen pakken bij me. Belangrijk shit. Ik weet echt niet waar ik die iron ore, wat ik daarmee kan. Ik geloof het niet. Ik weet niet zeker. Je gaat me toch niet vertellen dat je deze grot, als je deze inloopt, dat je aan de andere kant er gewoon weer uit kan. Dat je aan die kant, omdat daar zie ik dingen, dat je gewoon, dat je grot altijd al in komt. Maar nee. Ik dacht ook al, dat zou wel heel net zijn. Oh ja, kun je gewoon ook via de andere kant erin wandelen hoor. Dus ik dit spel nog best wel doen, zo'n vieze actie. Deze zit sowieso eigenaar die in die grot leeft. Die je maar niet meer kan overleven, maar ja. Easy now. Something's not right. Springen je dikzak. Oké, daar gaan we helemaal heen. Jongen, spring naar beneden. Je moet wel fijn dat de kwallen me niks doen. Normaal gesproken zijn kwallen niet zo veel. Een trappetje. Dat is fijn. Niet helemaal. Hoe kunnen hier vijanden in die grot zijn? Die kunnen toch gewoon 100.000 jaar eens dood? Hoe fuck kunnen die vijanden hier zijn? Opgesloten ruimte. Gelukkig zijn de vijanden echt een stuk lager level dan ik. Dus ze zijn allemaal best wel snel kapot. Look alive. There are more coming. Gezellig. I had this under control. Under control? Looks like you were about to get skewered. I can defend myself. You didn't need to come. Admit it. You missed me. Refrain. You shouldn't have come. I know my presence makes things complicated. These people are attacking me because of you. I know! Can we talk about this once they're dead?
should have been honest about my presence activating the artifact. I'm sorry. And I know me being here makes reaching the artifact harder. Harder? No one would be trying to kill me if you weren't here right now. I know. Trust me. You will need my help once we reach the artifact. I know. Trust me. You will need my help once we reach the artifact. I know. Trust me. You will need my help once we reach the artifact. I know. Trust me. You will need my help once we reach the artifact. These people are nothing compared to its power. I'm not getting rid of you, am I? Don't worry. I'll grow on you. I've seen mechanisms like this before. I'll get the light working. You direct the beams to those plates near the door. So, I can move these, I see. Misschien is het niet professioneel, maar ik ga het even opzoeken op YouTube. Ik ben er maar klaar mee. Godverdomme, kutbusjes. Ik kan geen Engels willen, maar verdomme, busje pijlen vast, hè. Zo, je hebt gewoon een filmpje die precies laat zien hoe deze missie moet. Ja, dat denk ik, omdat het plaatje ziet eruit.
hier hebben dus meerdere mensen problemen mee gehad, anders zou er geen video meer van zijn. Deze moet naar beneden. Dus als ik dan deze heb, deze moet hier naartoe. One down, one to go. Deze kan daar niet heen natuurlijk. Godverdomme, ik had hem gewoon bijna goed. It's opening. Finally. Ik had het gewoon Those bijna pots goed. and weapons are so strange. They're from my land. What are they doing here? It's an illusion caused by the artifact. And you being near it. That mask looks unique. I've torn many of those masks from the Ik faces ben of eigenlijk cultists. bijna 100% zeker Even dat ik knowing zelf their nog een keer illusions. gevecht tegenaan moet. To see all these things from my... Zij is wel een goede vechter, Home. nee, maar wel. I don't have a home. Zij tegen Not mij anymore. vechten en ik denk ik wel. Je hebt het met samengewerkt en dan moet je tegen haar vechten. Wat? Het ziet er niet uit dat ik tegen haar moet vechten. Moet je praten? Nee. Zo, het lijkt wel een soort boelbouw. Cassandra! Het zou wel mooi zijn dat we heel veel skill points krijgen voor deze kracht. All that trouble for this. You keep it. A
admit it. That must get... It does. Anyway. Wait. If everyone... All right. Hopefully your head tomorrow. See you there. Kijk, verraderlijk. Vind ik wel meevallen, maar op dat moment, ja, ik speel. Ik heb niet verwacht dat we een missie zouden moeten doen. Dat had ik niet verwacht. Juan, Pinias. Dice de manna nat ochlo. Ik speel toch. There you are. Let what they are. It's... Okay. Well, I'm ready for a drink. What about you? I've always wanted to try mead. Can't be any worse than Marcos's wine. Eivor, what do you say we find out who the real Norseman is with a little drinking contest? I'd say you don't know what you're getting yourself into.
Kutzooi! Dat ik dat niet in kan kakkeleien. Godverdomme, ik kan het gewoon niet. Oh, ik moet het niet safe winnen. Oh, gelukkig. Oh, de eerste keer dat ik dat moest doen, verloor ik de hele tijd. Omdat ik dat gewoon niet kon. Ah! I drank all the mead. That makes me the better Norseman. Better indeed. Congratulations. I haven't been this drunk in 1,000 years. It was... What do you say we make that bride's don't? You saved my wedding. We actually saved it twice. All in a day's work. But you're... But it'll say... Oh. It's been a while since I... All in a day's work. Eat like trip. What an unforgettable night. Top, klaar. Veel kan ik dat nog doen, maar ik heb helemaal geen zin in. Oh, die van 55 is er ook nu letterlijk uit. Omdat ik natuurlijk die missie helemaal volledig heb gehaald.
even gezien waar zo'n missie is. Ja, hier met een gekleurde missie. Is het dan een andere wereld? Nice to see you. I want... Have you spoke with Hyde? I have. Good. Toppie. We hadden deze aangeklikt, maar het is 250, dus dat ga ik echt nog niet doen. 190, dat is wel weer iets beter. 55, toppie, die gaan we doen. En 90. Those Dane invaders, they came from East Anglia. Is that... Yes, years ago, but the kingdom is... I'll make the trip east then. Speak to this Finir myself. A good plan. Welcome back. You look well-traveled and rugged. Out! Damn you! Jailbird! I am. I know.
Sorry, ik ga eventjes, ik moet even iets op de mobieltje doen. Oké, bommetje. Wist al dat ik niet dood zou gaan, dus op zich. Oh, dat is een grote schuur. Yo, wat speel je? Ik speel Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Dat zag er raar uit. Ken het niet? Ja, het is wel een leuk spel, maar het is wel heel groot. Iets te groot. What? What's happening? Vineyard? Ken je geen Assassin's Creed? Oh. I sent which dreams of ik spoel dit even door, er heeft toch niks aan. Ik kan toch in Engels dus. You need some more if you want. Even doorspoelen. Have done your us. Ik wil vechten. I hear Eivor needs men. And by Odin, To me, warrior, Eivor needs let gold me. and glory be our meat and mead. Well, if it isn't Eivor of the Raven clan. How do you know me? People talk of her, perhaps. Ik moet even op YouTube terugkijken wat je zei hoor. I haven't the... Maar op de PlayStation komt het heel snel voorbij, dus moet ik even kijken op mijn YouTube wat je zei. Ik kan het niet helemaal lezen. Weet ik veel.
waar die meid is. Weet ik niet. Die is nu niet hier. Dus dit is geen online game wat ik nu aan het spelen ben. En over welke meid heb je het dan? Omdat ik speel wel eens met verschillende meiden. Speel ik GTA 5, 6 verschillende. Dus. Ja, maar ik weet niet of wie jij hebt. Ik weet niet over wie jij het hebt. Omdat ik zeg net, ik speel regelmatig met meiden. Maar dat zijn wel misschien wel 10 verschillende mensen. Nou ja, dan kan ik daar ook geen antwoord op geven, omdat het allemaal verschillende. They rushed in like wolves, killing and burning as they went. What do you see? In welke feest je zit? Fase bedoel je? Nou, ik heb een zware depressie, dus heel goed gaat het ook weer niet. Nou, jij bent ouder dan ik. Dat is het enige geloof ik wat ik weet. Oh nee, dat hoeft helemaal niet. Jij zat een klas lager dan ik. Ik dacht helemaal niet meer. Vind op de YouTube zeg ik mijn leeftijd niet. Hoeft niemand te weten. Het hoeft niemand te weten hoe oud ik ben. Ik wil er niks over kwijt, Pik. Ik ben lekker aan het gamen. Your folk destroyed this country once before. Oh, what the fuck? Ik dacht dat jij iemand anders was die ik kende, maar nu lees ik jouw naam goed. En er staat anoniem. Maar ik dacht dat ik jou van school kende, maar jij bent heel iemand anders. Jij bent gewoon iemand die al een keer eerder waarschijnlijk bij de stream is gekeken. Ik lees de eerst Eamon, maar dat is een jongen van school. What makes your attention in Elmenham? Wedding preparations. Elmam is on guard as we ready my marriage to the Dane woman Valdis. She's a cousin of Halfdan's. Good. A well-matched marriage can forge a strong alliance. So what's the hold-up? The hold-up? I don't yet have permission to marry Valdis. Her brothers don't approve of me. Kijk hoe groot stukken we nu weer moeten lopen. Vorige keer was dat echt lang. Die voetstappen van die paarden hebben we echt goed gedaan. Dat klinkt echt lekker. Hold. There is smoke ahead. That's Beatley. It could be the same men who attacked at the walls of Norwich. Stay here. I'll have a look. Oh, waar moet ik dan weer heen? Oh, daar. I should not be seen in this area. Oh, daar moet ik heen. Wait a sec. Do you see how they tremble as we thunder by? It makes my guts all wobbly with glee. I never knew you as a man given to verse. Ah, their little worries, their little lies. They mean nothing to me. They're flies on shit. Hey now!
That should be the last of these pig-faced cowards. Oswald will be relieved to know of this. Wow, ik ben gemoed te worden, man. Ik begin echt fucking moe te worden. Rued's clan. Yes, if you... I'll be... It's worse here than I feared. Get the murdering heathen! A healthy-seeming town. This Oswald has done well for himself. Look there. A lone Dane. Oh, Can't fijn, trust dorpje bondgenoten. Be kind, yeah? As Christ would command. Oswald. Evil! This... Her name, she's from... Waar moet ik op wachten? Waar moet ik op wachten? Via deze deur? Nee. Dan niet via deze kant? Nee. Oh, ik moet wachten tot het nacht is. Oh, verschrikkelijk. Ik vind de nacht niet fijn in deze game. Maar ja, het moet soms, het moet. Oh, ik heb het ziek koud, ouwe. Ik moet echt eens even te eten. Ik geloof dat ik dan een stuk warm krijg. Wanneer het nacht wordt, dat is een beetje kut. Kijken wat we bij deze winkel kunnen kopen. What can I get for you? Even kijken. Precies. You never know when this might come in handy. You look stronger already. Hoezo kan ik niet meer kopen? Oh, zit hij vol? Misschien. Glad to replenish your stock. Oh, dat was heel duur. You have an eye for craftsmanship. Oeh, wat is dit dan? Oh, die ziet er echt tering dik uit. Maar... This is the current fashion. Tattoos, dat boeit me echt helemaal niks. Happy to take this off your hands. Oeh, ik heb weer veel dingetjes om te verkopen. Hopen dat het hierna nacht is. Leveren dus sommige dingen maar meer op in de game. 9 euro heb ik niet zoveel aan. Always good to pick up new stock for the shop. Oh, bij elkaar telt het wel weer een beetje op, dat is wel mooi.
always bring the strangest things. Zo, ik heb meer geld dan dat ik begin, geloof ik. I'll see you later. Zal ik in beeld. Nou ja, zilver erbij gekregen, lekker. Maar het is nog steeds niet donker. Wat ik kan doen is save. Eentje dit. $39. Tering, hoe lang ben ik al live eigenlijk? Holy shit. Ja, jullie kunnen niet zien hoe lang ik live ben, maar ik kan je eerlijk vertellen, ik ben 9 uur live. Holy shit. Als ik zeg ik ga 9 uur livestreamen, dan ja, hou ik dat nooit vol. En nu weet ik gewoon dat ik aan 9 uur aan het livestreamen ben. Kijken, ik ga gewoon even terug naar mijn dorp, omdat ik wil mijn schip even aanpassen. En dan kan ik hier zelf alweer terug heen gaan. Ja, zo. Hier zijn we. Mijn dorp is hier. Oké, ik ga even naar mijn schip toe. Want ik had een nieuwe buitenkant van mijn schip gekocht en ik wil eens kijken hoe dat eruit ziet. Dat het een beetje mooi eruit ziet. Of dat een beetje mooi uitziet. Oh, ik ga zodat ik echt een andere trui aan doen. Zo'n bolle trui waar je echt stinkend warm in hebt. Ik heb gewoon bijna gegeten vandaag. Daarom komt het waarschijnlijk dat ik zo koud heb. Vliegtuig, waarom eet je zo weinig? Ja, weet ik veel. Ik heb geen zin om eten te maken. Good. Kijk, nu heb ik zo'n gouden buitenkant. Die vond ik wel lijp. Maar deze ziet er ook wel ziek uit hoor. Kijk, kan ik beter zien? Zeilen. Iets dichterbij. Ik kan niet helemaal de onderkant zien. Of hij is goud met zwart. Wat ik mooi vind, maar ook wel weer minder mooi. Of hij is dit. Maar er komt niet zoals boven hele mooie straling vanaf. Wel een beetje smoke. Ik ga hem niet helemaal die maken, want dat zeilen vind ik nog steeds wel dik van die andere. Ik ga wel dit proberen. Ik vind dit ook wel mooi eruit zien. Nothing else for you today. I must be on my way. Until next we meet. Even kijken hoe mijn bootje eruit ziet. Kan ik ook slapen dat het nacht wordt? Oh ja, ik vind hem wel dik lekker zo. Beetje een half-half van alles wat. Ik vind het helemaal mooi. Dit is de viswinkel. Wat is dit voor winkel dan? Oh ja, er was iets met de crew. Wordt niet zo mooi. Dit dan. Honor, glory, gold. Come, me, Eivor. Show me your valor in battle and earn your place at the great table. Dat zei ik niet.
Nee. Die werkt niet. Dit zei ik. Godverdomme. Ik zeg tot deze. Kom, laatste aanmaken. Aiming. Lots of hungry fish here. Joem. Maar hoe haal ik hem binnen? Alleen dit trekken de hele tijd. Vorige keer kwam die geen meter vooruit. Ik snap echt niet hoe dat vissen werkt. Laat me gewoon even niet meer doen. Echt ben ik wel agressief ervan. In Frankrijk werkt het gewoon verschrikkelijk fijn. Wat is dat voor winkel? Tarben. Just... I would... I did not take you for a fisherman. Oh, you did not take me for a baker either. Fishing relaxes me. When the bread is kneaded and rising and I wish to be alone with my thoughts, I come here. I know the feeling. My father loved to fish. He would take a flask of ale at the start of the day and set it at the water's edge, half submerged. At the end of the day, with a dozen fish in hand, he would drink it. Cool and refreshing. I think often of that image. Come now, you little scaled cowards. Pull on my line. Ik snap er alsnog helemaal niks van. Ik kan hem niet zien wat ik doe. Ik moet spammen. That one. That'll make a wonderful meal, I think. Interessant. Het is alleen verschrikkelijk saai. Done. Shall we head back? Yes, I think it's time. Ja, weet je, dus nu weet ik tenminste hoe het moet. Dus dat is mooi. That was nice. Happy. Dat was nice. Ik heb 1 vis gevangen. Dat was nice. Weet ik veel wat ik nou precies gedaan heb. Oké, wat is dit voor winkel? Ja, ik kan geloof ik gewoon zien wat erbij staat. Maar dan moet ik ook een keer Google Translate erbij pakken. Ik heb er helemaal zin in. I've been saving these. Winkel. Winkel. I'm practically giving it away. Eivor, you should definitely get this. Nothing else? Nee, vis ga ik niet verkopen. Kan Tell me about andere dingen inkopen? We have talked. This is yes. Well, you. Oh, well. Sorry dat ik zo snel doorspoel, maar ja, als ik toch met mijn anti-Engels, niet Engels kunnen, kan ik toch niet volgen. Dus ja, ik kan zo alles doorskippen. En als je wel graag wil weten wat er allemaal gezegd wordt, ja, dan moet je even terugkijken van een andere YouTube video of niemand anders. Even kijken, dit is dat is dat. Ik weet ook helemaal niet wat voor icoontjes wat inhoudt, maar ja. De blacksmith, dat is de vis, fishy. Ik wil graag naar een, ik weet niet meer hoe dat heet, maar dan kan ik mappen kopen of zo. Hey Eivor! Hey Eivor! Ik
weet niet waar dat is, maar... Good. Dove and I have some new designs. Is dat hier? Oh, dat is tattoo, of niet? Nee, dat vind ik lelijk. That all for tattoo now? Lelijk. I'm off. Ik heb toch allemaal See you kleuren aan, later, dus ja, Hayfor. wat moet dan de tattoo? Als je die blaadjes graag wil lezen, dan moet je gewoon even bij je pauze zetten. En dan kun je die blaadjes gewoon lezen. Good to see you. Eivor, Oh, and go in peace. Blijkbaar. Was dit niet de kaarten? Ja, dit is geloof ik de kaartenshop, of niet? Waarom kan ik die... Oké, apart. If you want... Oh. I'll see you later, friend. Hij wil gewoon een grotere tent hebben. Kijk, kan ik hem al upgraden? Nee, nog niet. Wacht, wat doet hij eigenlijk? Hey, dat moet ik niet zien. I must take my leave. So long. A good day to you. Waarom komen er s'avonds altijd mensen kijken? Ik vind het leuk dat mensen kijken, hè? Begrijp me niet verkeerd, maar... ik had net, eigenlijk een half uur geleden dacht ik, oh, ik ga weer zo op pit, want er kijkt toch niemand en ik ben moe. Nu wil ik eigenlijk, wou ik eigenlijk een half uur geleden, ongeveer stoppen. Toen dacht ik, godverdomme, nu kijk ik weer bij mensen. De build map. Oh, dit is denk ik dat je allemaal maps kan kopen, maar dan moet ik wel eerst even een raid verslaan en die raids zijn allemaal best wel moeilijk, geloof ik. Is het al donker? Ja, het wordt wel redelijk aan de donkere kant. Ik ga eens kijken terug naar die missie of ik al naar binnen kan. Even kijken of ik alweer naar binnen kan. Span ik hierheen, is het in één keer weer licht. Als dat zo is, jongen, oh, dan ben ik echt lijp. Godver... Of is dat gewoon omdat hij... Ja, ik moest wachten tot het koude donker was. En dan net spande ik terug naar mijn kamp. En dan blijft het gewoon licht. Dus het lijkt nu alsof het weer helemaal overdag is. Als dat echt zo is. Het was nog niet helemaal donker. Dat kon ook. Yes! Dus het is donker genoeg. Ladies, this is a day of peace and Oh, ik ga fraternity. even doorspoelen. Ik heb I asked you here to Elmenham. Als je zo kan doorspoelen, dus meestal duurt het echt heel lang. Oh, ik moet gewoon in mijn handen slaan. Dat ben ik niet zo goed in. Ik ben met 50 vechten. Zwaarden en... Nou, ik heb het idee dat ik deze gast best wel onder de knie kan hebben. Ik zit hier op rot jij je dikke verder gesproken. This is no way to control the queen. Dat is sterk. Hoe moet ik dit doen? Ja, maar met vechten kan je ontwijken alles en dan gaat de slow motion en zo. Oh, ik heb het niet. Stop! All of you! And Lekker doorspoelen. Ik heb er toch niks aan. Seems Oswald has set out for the day. Oké, wat I is should have a er word verder with him. gebeurd? Nieuw quest.
Wow, 10.000 XP, dat is ziek veel. Dat is echt fucking veel. Ik wil even wachten tot ik 50 skill points had en dan alles upgraden. Maar ik wil nog wel even upgraden voordat ik pleiten ga. Dus kijk, nu is die missie dichtbij, dus ik ga die missie dichtbij wel even doen. Ik kan er nooit tegen als de... Wat? Die puntjes staan. Ik moet ze allemaal weghalen, die puntjes. Zo. Oh, ik heb er al best wel veel verslagen. Best wel veel. Ik helemaal niet veel, maar... Welke power level heb ik eigenlijk? 39, dan moet ik er even 40 van maken. Zo, 140. Kijk, al die grootte waar je zo'n filmpje kan zien, die vind ik deze allemaal niet zo bijzonder meer. Of die zien er niet echt bijzonder meer uit, laten we het zo zeggen. Dus, hoe zeg ik dat? Dus ik wil je juist nu een beetje focussen op die kleintjes. En die kleintjes zijn heel veel verbeteringen met stealth en melee damage en dat soort dingen. Dus dat vind ik ook wel weer fijn. Of dik of weet ik veel wat. Wild. Oh ja. Clear the mess in the longhouse and wake my... What do you see, Sunan? Clear the mess in the long... and wake my brothers with the coldest water. Kijk, dan gaat hij die kant op. Nu gaat hij ook die kant op. En daar gaat hij ook ongeveer deze ruimte. Yo, ga je eens even van de kuthek af. Ah, good morning. Up bright and early. You can lay the brother. Oh, I know. You all. That's. Klik maar gewoon wat aan, jongens, want ik kan geen Engels en hoe heet dat? Als moet ik Google Translator gebruiken, dan word ik helemaal para van. Oh, ik klik nu precies hetzelfde aan, heb ik het idee. Oh nee, toch niet. Vrouwlijn gaat dan iets anders zeggen ze, maar ik ja, weet toch niet hoe het anders gaat, omdat ik kan het toch niet lezen. Ik ben wel Engels wat leren, alleen dat gaat zo verschrikkelijk traag. Maar ja, blijven door leren. Ja, ik kan er best wel slecht in leren, jongen, dat is niet normaal. Ik wil het fucking graag, maar dat lukt gewoon ook een keer niet. Wacht, ik heb de hele map unlocked. Dus als het nou echt dichtbij en nog een... Oh, dan zie je dichtbij weer niet een snel reispunt. Oh, het is fout ook wel mee hoe ver het is. 500... Oh, 500 meter. Ik dacht 1500 meter. Dat is ook niet zo ver, maar 500 meter is eigenlijk helemaal niet zo ver. Lijkt soms veel ver op de kaart, maar... Kom, rennen. Ik heb
het paard volledig geüpgrade als ik kan. Ga ik harder rennen. Oh, moet hij hier ook in die kutstenen tegenkomen? Hij rent nog niet het allerhardst. Nu rent hij het allerhardst. Als het bouwkje leeg loopt, dan rent hij het allerhardst. Jongen, kutbeest, ga naar de kant, godverdomme. Ik heb je toestemming gegeven om ervoor te lopen. Wow, wat is dit dan? Oh nee, niet deze challenge. Dit ding is nog veel verder, maar wij gaan wel even deze challenge doen. Misschien is het wel leuk om eventjes te doen. Kijk, welke moet ik eruit halen? I have come upon these ancient timbers, interessant. tarred for preservation, to mark my sacred symbol and pinpoint the source of their power. As I pray, the Lord sends through me the voice of a Holy Spirit. It reverberates. Zeehonden? Sinds wanneer zijn er zeehonden in de game? Dit kan wel redelijk overheen, alleen ik had net niet goed zien. Water mis je net een stukje. Maar ik weet ook niet precies meer hoe die ook alweer was. Dit lijkt er wel heel erg op hoor, maar hij moet echt precies goed zijn. Dat is een beetje kutte. Ik denk dat ik hem hier niet kan maken. Dit wordt hem niet. Ik denk dat ik hem echt net wel goed had, maar je moet hem echt precies goed hebben, anders werkt het niet. En dan zou je denken, ja, loop dan heel ver weg, dan werkt dat niet meer. Dus je moet wel redelijk dichtbij moet je staan. Wacht eens even. Nee, nog een keer omhoog, ja. Ik ben wel iets verder weg, maar die scan moet dan een soort van, snap je? Die scan moet dan een soort van dat laten zien. Hier, nu was ik alweer te ver. Nu ben ik alweer te ver. Oh my god. Heb ik hem nu in één keer af? Oh my god, ik heb hem gewoon nu. Yeah. What strange force is working? Zo. En waar is die mee? Ja, daar is mijn paard kan zwemmen, daarom moet ik hem. Dat is echt heel fijn. Dat niet hoeven eigenlijk. Mooi al. You made it. Now
out. Done. Weer die vent. You still got the touch for strength. I have. Wait. Just to, we will. Don't hold back. You felt that one. I'm still here. Hard to believe this one. Ha! You expect the Danes to Maar je hebt follow het baat. this pork Ik weet belly? I'm still breathing, aren't I? Show me what you can do, Saxon. You'll never be king at this rate. Is this the best East Anglia has to offer? Yes, and I'll prove it. Come on, fight. Finish this, Eivor! Eivor is the victor. Stay down. You've always because. See the raid. Eivor, I expect your longship crew could help with this attack. Ormader Onkar kem after. Jongen, ik ben echt benieuwd wie er nu aan het kijken is. Er zijn er 2 mensen best wel lang aan het kijken. Normaal gesproken als mensen naar me aan het kijken zijn, dan vinden ze het saai en dan gaan ze gelijk weer pleiten. Even farmers and merchants can fight when led by the right person. Ik heb nu heel veel gepraat, moet ik eerlijk zeggen, maar ik vind dat wel leuk om te weten wie er kijkt. En als dan mensen vaker komen kijken, dan kan ik een beetje zien of het trouwe kijkers zijn. Look, soldiers dug in over there. Fight smart. Use your gun alive. Wat ik in deze game echt fijn vind is dat je echt aan een team vecht. Dus als ik vijanden niet vecht, dan vechten mijn mannen die vijanden. Dit weer even de hints. Dat pikt vanzelf wel af. Sleuteltje, dat is altijd handig. Hey, dat is niet vriendelijk. Bam, 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 bam. Bam. Het ziet er niet zo fijn uit. Even terug. Ik moet even teamgenoot helpen. Ik kan wel denken van teamgenoot laat ik lekker liggen, maar met de teamgenoten die helpen mij zo vaak. Dus dat is wel een goede als mijn teamgenoten natuurlijk ook helpen. You fight well, Oswald. Does the threat of death drive your blade further? Whatever compels you, hang on to it. Oh, ik moet even erin elimineren, geloof ik. Over here! Ah, that
That'll do nicely. Weer die vent. This is... I have more... It's a... You have my true thanks. Flee! Een 1300 meter. Nou, wat ik kan het zeggen, ik heb de hele map unlocked, dus ik ga eens kijken of ik die challenge top dichtbij kan hebben. Maar naast eigenlijk, omdat ik ga echt niet later dan 11 uur gamen. Oké, dan zeg ik voor de mensen die nu aan het kijken zijn, dat ik het laatste moment dat ik ga gamen is 11 uur. Daarna ga ik echt wel pitten. Maar ja, als je het dan nog niet gedaan hebt, doe even een likeje en een suppie. Dat zou wel leuk zijn. Dankjewel. Zo, in real life zou ik dat denk ik niet doen. Denk ik. That's silver, livestock, and a trophy from us. No battle then. Take one. Aye. If there's... Valis, just... I'll look... Druid scouts will be camped near their boats outside the city walls. One of them will talk. Hier achter mij zit er een. Waarom zegt hij is het niet? Is het niet? Go, my eyes. Maar dat is een vraag. Moet ik iemand zoeken of moet ik langs alle vier? Dat is even de vraag. Oh, dat is wel iemand. Ik dacht dat we misschien is wel een paal. Maar... There. Looks like one of Ruud's men. Hey! Oh, you don't... Wait! What are you doing? I'm just a pig farmer. You're awfully well armed for a pig farmer. Stay down, muckworm. I have some friends who would like to speak with you.
Put me down! I tell you, I'm a cow farmer. Let me go, Dane. You said you were a pig farmer just moments ago. It's not beyond reason. I tend to many livestock. You are as Dane as I am. Save your breath, liar. Kan ik met dit mannetje ook klimmen? Ik weet het niet. Ga eens proberen. Dat kan niet. Dan moet ik denk ik zwemmen met hem. Hè, nu is het er maar één puntje. Had ik al gelijk de goeie, waarschijnlijk. Ik moet daarna nog terug voor die andere. Kan ik zwemmen met jou? Ik hoop het, anders weet ik echt niet hoe ik jou terug moet brengen. Nee, het is nog net niet binnen de lijnen. Gaat toch. Langs de kanten is niet diep. Sorry, er zit een krab aan mijn baat. Iets leuk. Ik zeg net, ik wil mijn leeftijd niet zeggen tegen mensen op in mijn game. Nu zeg ik dat ik een baat en nou ja, dat is ook 18 keer leuk. Oh, dat is een fout, ik dacht ook al. Ik hoop echt dat dit de enigste was, maar ik denk dat ik zelf langs alle die vier nog moet. Hallo. Did Ru are now a skull on my cake? Tell him. When You saw I was Easter. I must find it's calm and of course I'm sure you're heading to Dunwich any moment. Oh, nee, dit was de enigste. Ah, chill. Oh, kut, sorry, daar kan ik niet heen snel reizen. Dat vind ik wel jammer. Wow, daar zit ook geen snelreislocatie in de buurt. Holy shit, ik moet dan ziek ver reizen daarheen. Wow, dat is wel heel ver, man. Oké, dan ga ik nu eventjes terug naar mijn kampie. Dan ga ik even mijn dingen uitgeven. Mijn skill points. En dan ga ik denk ik zo een keer afsluiten. Dit is gewoon het laadscherm, hè. In het laadscherm kun je gewoon lopen, best wel bijzonder eigenlijk. Die dagen als de missies nou dicht bij elkaar zijn, dan kan het wel. Maar als de missies zo ver uit elkaar liggen, dan denk ik van... even kijken. Ik heb wel veel volgehouden, hè. Normaal gesproken had ik het elke keer 2 en dan geef ik ze uit, maar... Nu... Ik geef blauw eigenlijk aan het allerlaatste uit, maar misschien komen er wel dingen tussen die juist heel fijn zijn. Wat is dit? Wacht, wat doet dat? Steen kapot schieten? Oh, de meerdere pijlen. Maar pijlen krijg ik geloof ik gewoon al terug. Oeh, interessant. Nee, dat heb ik voor mezelf beloofd. Dus ik denk, ik ga gewoon... hoe heet dat? Eerst geel helemaal vol maken, dan rood helemaal vol maken. En dan als laatste begin ik bij dingen. Maar wat ik al zei, ik hoef niet meer die grote dingen te doen. Dus even kijken, wat is dit? Wat? Extra slot? Wat is dat? Klinkt interessant. Ik ga nu alleen die kleine dingetjes doen. Kijken of er ergens helft staat, omdat
Extra helft is echt wel fijn. Oh, dan pakt hij alles in één keer. Oeh, dat is ook wel fijn. Dan hoef je niet helemaal erheen. Gewoon activeren die handel. Zo. Nee, blauw was het einde doen. Stealth, damage, melee damage, helft, dat is ook fijn. Boom, jongen. Interessant. Iets met extra ding. Oh, extra balkje. Oh, die is wel heel fijn dan. Extra balkje. Dat is wel oprecht wel. Dat mag er wel bij dan bij blauw. Heavy damage. Kijk, dit vind ik ook niet zo bijzonder, dus ik ga eerst even weer verder met dit kijken. Helft. Ja! Oh, die zijn dan een beetje donkerder die ik nog niet heb. Oké, top. Kijk, dit is een soort van helemaal apart, dus ik heb zo'n idee dat dit een beetje bij een DLC of zo wordt. Dat weet ik niet zeker. Hoe is dit dan? Ontwijken vind ik heel belangrijk. Oké. Oh, nog maar eentje over, dan doen we deze. Zo. Kijken of alle gebieden nog een beetje 20. Oh hier, gebied 190, daar ben ik nu ook al een beetje in de buurt. Dan kan ik die raids doen, dat is wel fijn. Oh, deze raid is ook nog 190. Maar het is 190. 160, chill. 160. 160. 340, 340, dat gaat niet worden. Maar deze raids kan ik morgen gewoon doen en dan kan ik mijn dorp verder afbouwen, dus daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Nou, dan ga ik hem even opslaan. Even kijken. Ik had het 2 keer. 40 uur. 40 uur gameplay. De meeste grote games zijn maar 40 uur gameplay. Even kijken, hoe lang ben ik al bezig met streamen? Hier 10 uur en 10 minuten. Maar mensen, ik ga hem oprecht afsluiten. Dus laat even een blauw duimpje achter. Of een duimpje achter. Abonneer. Tot de volgende keer weer. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel dat er nu nog 2 mensen aan het kijken zijn. En ik ga hem nu echt afsluiten. En laat is eigenlijk 10 voor, dus dat is een goeie. Ja. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Yo.